tunaongelea maneno ya kujipenda, loving yourself. Wacha tuende to the book of Mark chapter 12 verse 31. Mark 12:31, New King James. Wacha tuanzie hapo 30 ndio tupate 29. Tuanzie 29. Jesus answered him, the first of all the commandment is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. And the second, like it means it's just one anyway. It's just one, loving God. Love for God and love for neighbor. And the second, like it, is this: you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. So hapo penye tu wanasema and the second like it is this: you shall love your neighbor as yourself. Tunataka to unpack hapo kwa loving your neighbor as yourself. How do you love yourself? Jiuliza, wengine wanadhaninga ati kujipenda ni mbaya. Kujipenda si mbaya, you are just right. Lakini isikuwa ile ya kuonyesha wengine madharau, to look down upon others. But just loving yourself and wishing yourself well, doing the best for yourself, eating healthy, sleeping when you're supposed to sleep, doing exercises, kuota jua, ukijifanya vitu mzuri, like you wish for yourself to nourish to grow spiritually, unajifanya vitu mzuri, that one has no problem. As long as you are not doing it to look down upon others, you are not doing it to hurt others, you are not doing it to make others look inferior, it's very okay for you to love yourself. So it's not a sin for you to love yourself. It's good for us to love ourselves. Na nimekuwa nikijiuliza, by the way, how can I love myself as a Christian? Atuongelei kujipenda ya ulimwengu. You are talking about loving yourself so that you can be able also to extend the same to your neighbor. By the way, ni ngumu sana mtu to give what you do not have. You cannot give what you do not have. There is no way you'll learn how to love another person if yourself you do not know how to love yourself. If you can take care of yourself, then it means also you can take care of another brother or another sister of yours. Lakini bure itakuwa ngumu sana. You cannot give what you do not have. So, Jesus quotes from Leviticus 19:18. Wacha tuangalie Leviticus hiyo 19:18 inasema nini penye Yesu alikuwa na quote in Mark 12:31. Leviticus, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Let us be there. Leviticus 19:18. 19:18 inasema, you shall not take vengeance nor bear any grudge against the children of your people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. Let me tell us that Bible, by the way, hakuna siku Bible itasema kitu mara moja na inyamazie. Bible huwa ina emphasize, like that is why when you build a topic, you cannot just you cannot quote from one source. Na Mungu wetu is so wise. God is so wise in such a way that even in his word, hakuna penye Mungu anasema tu neno mara moja na ananyamazia. Hii maneno ya love haiko mention tu mara moja in the Bible, mpaka kwa hata si kwa nimeaijua by then ndio nimegundua tu sahi. Kumbe pia kwa Leviticus Mungu alisema kwa you should love your neighbor as yourself. I am the Lord. Love your neighbor as yourself. I am the Lord. Unaona venye Jesus was really God. He was there. Yeye ndiye aliandika hii neno ilikuwa yake, ilitoka kwake, and is the word himself. And that's why he was quoting in Mark 12 verse 31. Alafu anaendelea, surprisingly he says the second commandment is like the first. It means they're all talking about love. So love is the main subject here. That's why anasema it's like it, the first one. What does he mean
The clue is in the last phrase, as yourself, which we'll look at first. How can we now love ourselves? Iko siku nitakuja kufundisha how we can love our neighbors. But when you understand how you can love yourself, that's the time you'll be able to love your neighbor. Awareness of yourself and your relationship with God are important. Awareness of yourself and your relationship with God. Do you understand yourself? Do you understand yourself? It's so connected to your relationship to God. Wakati unajielewa, tunasemaga kuwa I'm fearfully and wonderfully made. Sijui iko kwa Psalms 130 something. Kama unajigundua kuwa you are fearfully and wonderfully made, itakufanya ujue kuwa Mungu is the one who made you to be fearfully and wonderfully made. Na utakuwa unajiappreciate na kuappreciate Mungu kuwa umeumbwa kwa njia ya ajabu na ya kupendeza. Alafu anaendelea kusema someone once said, you can only love God and your neighbor as much as you accept and love yourself. The moment you know how to love yourself, the same you'll be able to love your neighbor and even to love God. Unajua, the moment unagundua kuwa Mungu amekuumba in such a unique way, kwa njia ya ajabu, kwa njia ya kupendeza, kuwa Mungu ana mipango mizuri juu ya maisha yangu, so you'll behave like a person mwenye kweli, you have some destiny to live, you have some life to live. Itakufanya pia utampenda Mwenyezi Mungu zaidi. Kisema kweli Mungu, it's all about you. Who I am today or who I am, it's just because of you, oh God. Now you'll also be able to love your neighbor, extend the same love to your neighbor. If we are to obey the second commandment, we must grasp the importance of loving ourselves, acknowledging our value, developing our emotional maturity, and cultivating a close relationship with God. Kama tunataka tujue jinsi ya kujipenda, nafaa to acknowledge our value. Nafaa ujue kuwa wewe ni mtu wa maana sana. Wewe ni mtu wa dhamana sana. Unajua kuna watu wenye wana suffer from low self esteem. Yaani mtu ajipendiko, yaani mtu ako tu. Maya kutana mtu mwenye ako na low self esteem. Yaani utamhurumia tu. Shida tu. Those people when you have low self esteem, I think some of the people who do not love themselves, watu wanajifanyia mambo mabaya. Unajua ukijua kuwa wewe ni mtu wa dhamana, you are someone who is so valued. Unajua wewe ni mtu wa dhamana sana mbele za Mwenyezi Mungu. Na mtu mwenye ako na low self esteem, huyu ni mtu mwenye hajui dhamana yake na dhamana yenye Mwenyezi Mungu ameweka ndani mwake. That is why they suffer from low self esteem na wanajifanyia mambo mabaya. But you who love yourself, you should know that you are value. In fact, you are priceless. Hatuwezi weka price. Umeisikia ati hakuna mtu anaweza nunua mtu mwingine by the way. Tunapeananga tu. Hakuna mtu anaweza nunua mtu mwingine. Wewe ni mtu wa dhamana sana. Hakuna value we can put at kukumake wewe ukue any less. You are so great before God. So lazima tujue our value. Lazima tujue, we should acknowledge our value. We should develop our emotional maturity. Inafaa to develop our emotional maturity. Maneno ya kujihurumia, kujidalilisha. Unakaa like hata wewe hauna usemi. Unakaa like hakuna kitu mzuri unaweza fanya. Yaani mtu wa kujihurumia by the way ni mbaya sana. Unaona kuwa tu wewe hakuna kitu mzuri unaweza sema, hakuna kitu mzuri unaweza fanya, like you are useless. Unaweza fanya nini? Hakuna. So sema hako kitu hakuna. If you know you are such a type of a person, just know that you do not love yourself. You should be able to, a person who has, you should be able to develop emotional maturity. Yaani ukue mtu mwenye emotionally you are mature so that you can love yourself. Then that also will help you to recognize. That will also help you to cultivate a close relationship with God. Ukishajua your value, you develop your emotional maturity, and then you'll be able to cultivate a close relationship with God. Kwa sababu gani? Utajua who you are, it's just because of God. Ukishajitambua, ukishajielewa, alafu unajifanyia mambo mazuri, itakusaidia ujue kuwa you are doing that because you are a steward of your own body. You know you are also a steward of your own body. That body does not belong to you. Ni Mungu tu amekupatia
Ni Mungu tu amekupatia, you be the custodian of your own body. The first, wanasemanga manager, some versions inatumia manager, but the first steward of your own body is you yourself. That shows that you love yourself. Unajifanyia mambo mazuri. That means that you love yourself. 5 elements. Let us look at 5 elements needed to love yourself. Now the first one is just love yourself. It's vital to love yourself in order to fully love others. Unfortunately, many Christians think that loving oneself is a sin, a selfish act. Nimesema it's not true. Loving ourselves is very right. But Jesus himself commands us to love our neighbor as we love ourselves. Paul instructs, in Ephesians 5:28, fungua hiyo, Paul instructs husbands to love their wives as their own bodies. It means even men should be able to love their bodies. Na venye wanajipenda, kama like you don't want anything bad to happen to yourself, that's the same way husbands should do to their wives. That's just an example. In Ephesians 5:28, tufungulie hiyo. Sorry. Ephesians 5:28. So husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Mwenye anapenda bibi yake anajipenda mwenyewe. Are you seeing it? Like it starts with you. Before it goes out. And you cannot give what you do not have. So wanaume, vitu gani mzuri mnajifanyianga? Hizo vitu mzuri zenye mnajifanyianga, unaoga, unakula, unalala, when you are sick you take yourself to hospital. Hizo vitu mzuri, they are the ones when you now get married, when you marry, you also extend them to your wife. You are giving out what you do to yourself. Kama unakula si pia anafaa akule. So you'll provide for her. Kama anafaa aoge, unaweka tap to water, maji inakuja kwa boma, maji ikuwe kwa wingi, so that as you bathe, she also bathes. Are you seeing what you are supposed to do? Kama unakulanga healthy, kuna watu hapo wanajipenda sana, wanakulanga kama tunda hapo, anakula ka ugali hapo, anaongeza kamboga, anaongeza ka protein, anaongeza maji, anaongeza matunda, balanced diet. You also ensure that she gets that. Upende kujipiga. Kuna mtu mwenyewe anapenda kujipiga hapa. Is there someone who beats himself here? Like unajipiga mwenyewe mpaka unajiumiza mpaka damu inatoka. Sasa mbona unataka kupiga bibi yako after umemleta? She's your own body. So I'm just basically what I'm saying is that the good things that you do to yourself. Hakuna mtu hapa anatakanga kujifanyia mambo mbaya. Kuna mtu hapa anatakanga kujifanyia mambo mbaya kweli? Wewe unaweza kujifanyia mambo mbaya kweli, teacher? Nobody. Yo mambo mazuri yenye mnajifanyianga. Now that's the love that you'll have to extend to your neighbor. So hizo vitu mzuri zenye unajifanyia, that is loving yourself. So when another person comes to your life, when you meet your brother, when you meet your sister, you should be able to extend the same to them. To love others, we must be able to love ourselves just as we are. Unique beings created by God. He wants us to celebrate our uniqueness. Amen? Loving yourself also entails acknowledging your uniqueness. You can never be like another person. Wacheni kujisumbua. And ndio maana second point is that false self. Our next point, lakini bado tutafika hapo. Recognize that you are unique. Wacha maneno ya kungangana ku please others, to be like so and so. Wachana na hiyo maneno kabisa. Loving yourself means that you appreciate that I'm uniquely made by God. That's why kila mtu hapa akona different fingerprints. Atufanani, hata zile za twins ni totally different, hazifanani. So you should be able to appreciate that uniqueness. Umeumbwa kwa njia ya ajabu na ya kupendeza wewe kama mtu binafsi. Sasa usijaribu kuwa kama mtu mwingine, kufanana na mtu mwingine, kujaribu pretend to be like another person ama kufurahisha mtu mwingine. Just be you. Just be you. Just be you. Kama uliumbwa na maneno mengi kama some of us, just be you. Usijaribu sasa kusema sasa mimi sitaki kuongea mingi. You are just you. Like haiwezi. Sasa mimi nimeanza kuwa sijui kama nani. Sasa ni ule mimi mtu wakiongea mimi na nyamazanga tu. By the way, let me tell us, kuna siku by the way I tried
to pretend and to be like another person. Like nikasema nataka tu nikoinge mnyamavu ile yenye na kuambia tu sasa na nimejienda ile ya upole, alafu najiendea, sisemi kitu, siongeze anything juu. Hata nikikupata ni ile yenye najipitia tu, hata ujui kama nimepita. Watu walikuja kuniuliza, wewe leo ni mgonjwa, uko sawa? Wewe leo ni mgonjwa. It's like people appreciate who we are. So even you yourself appreciate yourself who you are. Just be you. Kama unakulanga mingi, wewe kula tu mingi. Wacha kujifanya ati siku nitakula kidogo alafu unaumia. Just be you. Watu wajua wewe unakulanga chapo 10. Shida iko wapi? Just be you. Stop pretending. Sasa unakula kamoja alafu unaumia, njaa inakurarua, tunasikia ulianguka huko kwa sababu ya ulcers. Kwa sababu just be you. Like just be you. You are unique. Everyone is unique here. Uko na weakness, uko na strength. Just be you. Just be you. Usijaribu ku pretend and be another person. It's difficult for us to love God with all our heart, soul and mind. You remember verse 30? It's difficult for us to love God with all our heart, soul, mind and strength if we do not understand and acknowledge how much he values us. Ni ngumu sana. Na hiyo kujifanyia vitu mizuri is because you recognize your value, that wewe ni mtu wa dhamana sana mbele za Mwenyezi Mungu. That's why you do the good things to yourself. So hata ndio ulove Mungu, upende Mungu with all your heart, with all your soul, it's because it starts from you. Ukijiangalia hivi una appreciate. Unaona kweli uliumbwa kwa njia ya ajabu. Hakuna mtu kama wewe kwa hii dunia. Na ukiona hivyo unagundua ni nani mwenye alikuumba, and you love him more for who you are. So usijaribu kujifananisha na mtu mwingine. He sincerely wants us to understand we are worth everything to him. Sisi ni watu wa dhamana sana mbele za Mwenyezi Mungu. If we do not consider ourselves as wonderful beings created by God for his good pleasure, we will not recognize the depth of love God has for us. Na ni ukweli, usipojigundua kuwa ni mtu wa dhamana kweli, utajua mambo makubwa, the love that God has for yourself. Unajua kama you don't love yourself, utajua hata kiwango cha upendo wenye Mwenyezi Mungu ako nao juu yako. Imagine wewe ni mtu wa dhamana sana mpaka Mungu anaamua kumtoa mwana wake wa pekee. God himself came and die for you. Kama ungekuwa mtu mwenye si wa dhamana, undhani Mungu angekufa kwa sababu yako? Yesu angekufa kwa sababu yako kama wewe si mtu wa dhamana. Sasa mbona wewe pia usijione kama wewe ni mtu wa dhamana and you take care of yourself? So you should be able to do that. If we cannot acknowledge our own value in God's sight, it's difficult to acknowledge the great value in others. Kama wote utajiona kama wewe ni mtu wa dhamana, there is no way you'll value your sister or your brother or your neighbor kama pia mtu wa dhamana. Uta appreciate when you appreciate kuwa mimi ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu, pia utajua yeye pia ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu. Ukijua pia mimi napenda hivi na hivi, like the good things that you do to yourself, utajua nikifanya these good things to my brother pia atakuwa happy, na nikifanya vitu zenye ni mbaya pia yeye atakuwa unhappy. Kuna vitu zenye zikikufanyika wewe mwenyewe uwezi jifanyia hizo vitu mbaya, usifanyie pia mtu mwingine. And that's recognizing the value in others, because it starts with you. Recognize your value first. Wacha nitaruka kwa sababu of time. Number 1 tumesema 5 elements needed to love yourself. Tumesema love yourself. Number 2, recognize yourself faults. Recognize yourself faults. Kujifanya, kujipretend. Individuals may strive to live according to their authentic self, but at the same time, they may struggle with the need to use their false self in pleasing others and getting along or get what they need to survive. Use false self in pleasing others. Mara ngapi umepretend ndio kufurahisha another person? But kama wewe ni mtu mwenye uko na hasira, just let people know that uko na hasira so that wasikufanyie jokes. There are some people who do not love jokes. So just let it be known that you don't love jokes. Wacha kupretend. Mtu ana crack joke imekuudhi na unajifanya unacheka hapo na umekasirika. Let them know that you are not happy with it, so that next time that friend of yours will not make such a joke again akiwa na wewe. So stop pretending to please others. Unavaa upendi hiyo nguo lakini kwa sababu upendi hiyo nguo lakini kwa sababu you want to please another person unaamua kuvaa hiyo nguo. Upendi hiyo chakula, ladies. Hata sasa umepelekwa kwa hoteli, sasa unajua tu unapenda ugali, someone like me. Just because you want to please the person, at when uko high class unaamua kukula pizza. Na upendi pizza, hata pizza yenyewe hujai kula in your life. You just want to please the person.
ati I want to treat you with pizza, mwambie no, just buy for me ugali, the one that you will enjoy. Stop faking around. Unajua false self is just faking. You fake you. They fake you. Stop faking yourself. Just be you. Wacha kupretend or to get what they need to survive. Sijui nitasema aje. To get what you need to survive. I don't know how I can relate it. Kuna nini, I was looking at it. Some of us, we really fake. We can really fake so for us to survive. Like kuna vitu zenye zinatuumiza, lakini because unataka tu kukua hapo, unakuamilia hapo, unaamua tu kupretend. Lakini the truth is that unaumia. Si mnajua hizo vitu? Sitaki kutaja. Mnajua hizo vitu zenye mnafanyanga, like unaumia tu, lakini unaamua kukuamilia hapo so that you survive. Hii tungekuwa off ningesema, lakini anyway, wacha tu tuendelee. The things that you do, you pretend, that you fake around so that you survive, that do not make you to be the real you. Wacha kupretend, just be you. Even if you lose that, God has his own way, 1,000 ways of providing for us. Usipretend. Kuna nini nilikuwa naangalia ya mama, let me just give one example. Nilikuwa naangalia huyo mama mwenye alikuwa ameoleka with this rich man. The rich man, na sasa yeye, she was from a poor family. Na sasa maana alikuwa anamtumia kweli, and by that time she was expecting. Na mwanaume hataki kujua what she's expecting. Ana expect afanye cleanness venye alikuanga ana ujauzito. Ana expect ayonie manguo. Ana expect a cook in time. Na huyo msichana, the lady alikuwa na hiyo morning sick, hizo ma sicknesses zenye zinakujanga na pregnancy. Like she was not okay. Sasa mwanaume anatoka huko, anapata nyumba hajaosha, anampiga. Msichana sasa hataki kurudi kwa ushago because she got married to this rich man. Ile yenye umeringia watu huko, umeangukia jackpot. Sasa msichana anapigwa tu, anavumilia. Anaamka asubuhi, hajaamka mapema kumprepare the man aende job. Inafaa amka asubuhi, amtengenezee breakfast. Mama wenyewe alijilalia, amekuwa na long night, usingizi asubuhi imemshika, huyu anafaa kwenda job. Hajaunda breakfast, hajamtengeneza, hajaani nguo, jamaa aende job, anampiga. Huyo mama bado anaendelea kuvumilia hapo. Nikasema God forbid, hata kama ni mali, I will go. Nitaenda tu niende nilale njaa na watu ya kwetu. Are you seeing the way we fake? Sasa huyo mama ana fake, anaumia, but anavumilia tu akaa hapo because she wants to maintain the status quo. She got married to a rich man. Lakini hakuna amani kwa hiyo boma. She's suffering, really suffering, just to get her needs. It's so bad. So they fake you. It's very wrong. Certain types of false personalities that develop as the result of early and repeated environmental failure, with the result that the true self potential is not realized but hidden. Inakufanya mpaka your potential haikui realized, inakuwa hidden because you're faking around. Just be you. Then from you being you, in fact, hata mwanafunzi, when you teach, na student anakuwa, they don't fake around. Like kama hajaelewa aseme tu sijaelewa. Lakini anajifanya ameelewa na hajaelewa, akitoka hapo ako blackout. Teacher atajua venye anamsaidia huyo mwanafunzi. That's the reality. Like if a student is open enough to say, kweli teacher hapo sijaelewa. Like some of us in high school, tukifika form 3, form 4, hesabu ilikuanga ngumu na chemistry. Alafu hao machopi wenye wanafaa kutufundisha, we used to fake around. Like ana explain mbio. Ana explain mbio, hii unafanya hivi, alafu hii inafanya, alafu unafanya hivi, alafu this is the answer. Alafu anakuuliza umeelewa, unasema lakini hujashika hata 20%, hujashika. It is wrong. We will not recognize your full potential, by the way. Just say sijaelewa, naomba urudie tena. Hata kama unajua, hawa jamaa by the way wanakuanga impatient most of the time. Machopi wanakuanga impatient, hawatakingi warudie vitu, lakini just be frank and tell them, I've not understood. Even students. Hakuna leo mwanafunzi hapa ama yuko? Teacher akifundisha kama hujaelewa, just say sijaelewa so that she can understand. If you have a certain weakness, then she can organize and see how they can help you. Maybe organize an extra time, have an extra time with you, akupangie venye atakusaidia. Ama
anaweza ona tu venye anaweza kupatia more notes ama kupatia more books, alafu atajua venye atakusaidia. Lakini ukipretend your full potential will not be realized, then atajua pia your ability, atajua your ability or what you are good in. Just be you. Then after recognize your false self, then get rid of your false self. Hapa sasa hata hakuna mengi ya kusema, just be you. Allowing God to take control over us can help us to get rid of false selves. Wacha tu Mungu atusaidie to overcome this. I know we live in a world that we pretend to fit in our friends groups, we pretend to fit even in marriages. People fake around to be able to please the other partners, like faking iko all over in all the social groupings. Faking is all there. So even in the neighborhood, some fake to be just in that neighborhood. So don't fake. Ask God to get rid of your false self. The false self is also like being locked in a cell that we will end up, that we and our societies have created. Like in a cell. By the way, it's ni kama cell. When the false you, it's like uko tu kwa cell. Unasikianga kufanya vitu fulani, lakini because unataka kupata hiyo favor, unataka kuendelea kuwa na hao marafiki, unataka kuendelea kubaki in that relationship, unaamua tu kufake things. So like unakaa like you are in a cell somehow. Hauna hiyo freedom yako. Niko nini inakufurahisha? Like you fake to just to be in that thing. So unakuwa like uko kwa jela fulani kwa sababu actually you are not being yourself. It's as if we are personally locked ourselves in to avoid shame, pain and embarrassment. Mnajifungia tu hapo, utaki shame kama huyo mama mwenye alikuwa anaumia. Hataki aibu ati alikuwa ameoleka alafu akarudi nyumbani. You know it will look bad. Tena saa ile umeenda na magari, wamekuchukua na magari kubwa. A friend of mine was telling me kuna msichana pia alioleka to a rich man. Mwenye hata siku yenye alikuwa anaoleka, she never packed anything. Like alienda tu venye na hiyo nguo moja ilikuwa kwa mwili yake when she was getting married, because she was getting married to a rich. Na hii ni real, hii ni within Trans Nzoia hii. So akaenda tu yeye tu peke yake. Walimwambia manguo iko, walikuwa na boutique, manguo ziko, kila kitu iko, magari iko. Lakini huyo mama kufika mbele, ndio there was everything, but the man disappeared. The man went. Namuuliza sasa ni nini hauna? Chakula si iko? Manguo uko nayo? Nini uko nayo? But he was never there for her. Sasa huyu mama alikuwa tu anaumia, anavumilia tu. The man is not there, but because alikuwa anataka akavumilia tu kwa hapo. So when we feel locked in the cell, we sometimes when we feel locked in the cell, we stop going to others for support, fearing they will refuse to help us. We stop saying what we think because someone has used our words to hurt or condemn us. We isolate ourselves from others, or our false self sometimes pushes us to tell lies to get what we want. Imagine tunadanganya, to pretend to someone we are not, to conform to the varied situations in which we must perform. Unaona venye vitu mbaya zenye tunafanyanga mpaka tunadanganya because of false self. So tuulize tu, hii ni Mwenyezi Mungu tu anaweza kusaidia. You know, when you pretend, when you fake, it's sin, by the way. When you fake, it's sin. So just confess. Just confess na Mungu akusaidie so that you can be you. Just be frank with God. Be frank with the people. Let the people know who you really are. If they will love you, let them love you for who you are. With your weaknesses, with your strength. Hakuna mtu mwenye ni bure, by the way. There's nobody who is useless. Everybody is important. With their weaknesses, with your strength. Na hakuna mtu mwenye akona full of strengths kushinda mwingine, ama mtu mwenye akona weaknesses kushinda mwingine. Kila mtu ni wa dhamana. Let me go very fast. Number 4, live your true self. Sasa anza kuishi maisha ya you yourself. It's only when we have this close relationship with Jesus that we can live our true selves. Yesu Kristo never pretended. Jesus was himself. When you do something wrong, like hao wenye aliwapata kwa hekalu wakifanya kuuza kwa hekalu, he was angry with them. Now they knew. Akachukua kiboka akafanya maneno. When Peter alikuwa na kierere yake anajaribu kujifanya venye atafanya nini, Yesu akamwambia, get behind me Satan. Like Jesus was just himself, and we should pray for him to help us.
to help us so that we can be our true selves. Kitu sikuwe na kukasirisha na unacheka cheka tu hapo. Just if something is happy, be happy. Something is bad, just show that you are not happy with it. God has created us and shaped us internally with a unique personality, unique thoughts and dreams, unique temperaments. Kila mtu ako na unique temperament. Kuna wenye hapa wenye hasira yao iko huko juu. Kuna wengine unaweza chezea, unaweza mkosea yake kitambo ilipuke itatake kama 10 years. Ndio hasira inalipuka. Wengine inalipuka in seconds. Different temperaments. So we are all unique in different ways. Different dreams and desires. Kila mtu hapa ako na different unique feelings and desires and dreams. We do not share them. By the hata nikiapatia hapa kila mtu nikuapatia topic, write about it. Venye we ata express, venye we ata express, we will express it the same topic, but kila mtu ata express in a different way. So lazima to recognize that if we draw close to God every day, he will help us live a blossoming life by using our all potential. So inafaa tuulize Yesu Kristo atusaidie so that we can be true self. Tusifake around. Some of us, kwa sababu tulianza na kufake, inamaanisha tuendelee kufake ndio tuendelee ku maintain that thing that we go through faking. You know it. Mimi sijui ni nini yenye umefake around mpaka kuna siku mwingine wasichana wa kazi pia watatufanya maneno. Kuna wasichana wa kazi wenye pia mwingine anafake tu. Anafake ati yeye ni mgonjwa, alafu ukitoka anakuwa sawa kabisa. Alafu akikuona wewe na siku moja mtu akaingia alafu akanyamaza, a friend of mine. Akaingia alafu akanyamaza, hakujua kuwa ameingia. Alafu oh God forgive us. Alafu sasa yeye alikuwa amejifanya yeye ni mgonjwa. Akamwona tu venye mtu ako sawa. Alafu baadaye kumuona yeye alafu akasema tu endelea tu na shughuli zako. No need for you to continue faking. Just be you. Wacha tuache kupretend, by the way. Faking is not good. It's very bad. So that we can live a blossoming life. Live emotionally healthy. This is the last one. We should live emotionally healthy. Our past is more connected to our present than we realize. Most of us have experienced trauma and left us with emotional baggage, which does not allow us to live freely. We may avoid dealing with sadness, anger, grief, or fear, and even small events can trigger these emotions, opening past wounds. We can find ourselves living emotionally unhealthy. Like vitu zenye tumepitia in life, vitu zenye zilifanya tukakuwa angry, vitu zenye zilifanya tukakuwa na grief, tukakuwa na uoga, tukaogopa, ama ikatuletea machungu. Hizo vitu sometimes they can zinakuja. Like they come in our minds. Na wewe na shetani by there anazirudishanga. Like you remember the past, the painful experiences that you went through in the past. Nafaa uombe Mwenyezi Mungu akusaidie that hizo vitu they be in the past so that you start anew with Christ. Yesu Kristo akusaidie so that you can be emotionally healthy. Kwa sababu zikishinda zikikuhond, it means utakuwa kwa jela fulani pia. You will be emotionally unhealthy. Hizo vitu zenye zinakusumbuanga, maybe what you have gone through in the past as a child, at workplace, at home, in school, whatever things that were bad, zenye ziwahi kukufanyikia, zenye zinakufanya unakuwa sometimes na fear, unakuwa na pain, hizo vitu zinakufanya unakuwa emotionally unhealthy. Nafaa uachane nazo. This is when we remember the words of Paul, it's for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. Galatians 5 verse 1. The Holy Spirit has been sent to empower us to break free from our burdens. All the burdens that you have, wacha tupatie Yesu Kristo. Na wakati shetani ana remind you of your past mistakes zenye ulifanya, inafaa umwambie no, Christ forgave me and I'm a new being, I'm a new person. I'm not tied to my former past, I'm a new person. So that tukue emotionally free from those things. Na bora itatusaidia. I was to go through 6 factors that can contribute to living emotionally healthy. But because of time, imefika na ngapi? 159. Because of time, nitaachia hapo. That will be something for another day. But number 1 is that you can listen to your interior in silence, ujisikilize and wait upon the Lord. You can be aware of and manage your emotions. You should know your emotions and know how you can exercise self-control over them. Develop your emotional intelligence.
and live a transformed life. Then the last one is that you should forgive yourself. Although you have forgive yourself, ni kitu yenye tumekuwa tukidebate for long, but it's important for you to forgive yourself so that you can move on. So acha tuombe. Mungu tunakushukuru mchana wa leo umetufundisha kwa inafaa tujipende. Kristo, hatuwezi kuwapenda wengine iwapo hatujipendi. Tusaidie tuwe watu ambao tutakuwa mawakili wema wa mili zetu. Tuweze kufanya yale mambo ambayo tunastahili kufanya kama watoto wako, mambo ambayo yataleta utukufu kwako kama watu binafsi. Tukaweze kujipenda, tujifanyie mambo mazuri, na ile mambo mazuri ambayo tunayafanya ambayo yanaleta utukufu kwako pia tukaweze kuwafanyia wengine. Na hata Mwenyezi Mungu, kwa njia hiyo pia tutakuwa tunafanya mambo mbele zako, mambo ambayo yatakuwa yanakupendeza wewe. Kwa njia hiyo utakuwa unapendezwa nasi na utakuwa unatusaidia katika mahusiano yetu. Asante kwa sababu umesikia maombi yetu, ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kushukuru. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God, the fellowship of the